Na mimi kama nyinyi, mimi huanza na ushuhuda. Najua hakuna Mkristo hapa anaendaga kuhubiri na asemi jina yake. Mimi hata kikuja kusema hapa saa zile uko kwa ile preaching mood, nitaweza sema vile utasema 5 minutes ya kwanza. Unaanza kusema jina yako, unaanza kusema Yesu ni Bwana. Sio ndio rhythm vile inaenda? Hata mimi naanzaga hivyo from a political side, by declaring, so that you don't listen to me expecting something different. Me, I start by declaring my interest, because I'm a Kenyan with every right to have an interest. Si kweli? Mimi naanzaga kusema mimi ni mfanyikazi wa Uhuru Muigai Kenyatta without apologies. Naanzaga hapo. Anasemaga akiniambia saa hii niruke, nitauliza how high. Halafu baadaye niulize uliniambia niruke kwa nini? Because that is what a true civil servant is supposed to do. Even the good book criminalizes people who don't obey their leaders. Ni kweli? Na mimi siwezi kuwa ni PS nimeandikwa na His Excellency Uhuru Kenyatta and I don't do the work he has given me to do. Ile kazi amenipea kufanya ya kwanza ni kuensure that there is proper support in the security sector, so that kila Mkenya akilala anasikia ni Mkenya mwenye ako protected. Hiyo kazi tunaifanya na CS wangu Fred Matiang'i without apologies. Hatunaga apology. Na ukikuja laini yetu mbaya kwa hiyo laini tunakatana. Si mnajua hivyo? Juu hiyo ni kazi tumepewa, na kazi ya serikali ya kwanza ni kuhakikisha that there is protection of lives and property. Na hiyo tunaifanyaga pia without apologies. Ya pili ni kuangalia where are the weak points that can cause breach of peace and insecurity in this country. And one of those areas is the political arena. Si ni kweli? Wanasiasa ndio wanafanya kila watu wapigane hapa. Wanasiasa ndio wanapea watoto wetu bangi waanze kukua chaotic. Wanasiasa ndio wana preach war in this country. War drums kama saa hii inapigiwa kila mtu. Kwa hivyo as responsible civil servants ni lazima sisi tukipata nafasi tuambie watu this is how to avoid the path of destruction. Na sisi juu watu wote the players hapo, hakuna mtu hatujui. Kwa hiyo players, hakuna mtu ana kitabu yake tunaweza fungua page 1, page 2 tukisema you ni so and so. And so when sometimes we speak to people, we speak from a point of knowledge, and I plead with the church that you listen to us, because we know something that probably you don't know about these people. Si kweli? Na ndio ukisikia when we tell you follow this route, it is because we know there are routes that will destroy this country, there are routes that will take this country to the anarchy of chaos. And I think for starters, because nilisema mimi naanzaga na kutoa ushuhuda, ndio kama na cross line mbaya unanisikiliza ukijua ushuhuda yangu. Mimi ni supporter wa candidate ya Raila Amolo Odinga. That's the person I support. So that, and I support because I ask myself the basic questions. Na najua tunaambiwa civil servants, you are doing which politics am I doing when I stand before you here to say, ukienda kwa kanisa yako, go and preach to people, to look at leaders who are coming to them, to ensure that they are leaders of integrity. Nimefanya siasa gani hapo? Naambia uende uwaambie, angalia watu wanakuja ni mtu ako na integrity, kama hana usimchague, si ndio? Unaenda unaangalia what is important to us. Huyu ni mtu atajenga mashule zetu, kama unaona ni mdomo tu unakataa kuchagua. Huyu ni mtu atapeleka hii economy yetu mbele. Is this a person who wants our agriculture activities to be advanced because of their policies? Ukiona haendi, unaweka. So what we do is to give you a checklist of the people, of the things to ask when these people come to ask for your votes. And then I decide. Unajua hata secret ballot ile tunaambiwa unaenda secret ballot,
It's the option you are given. Mimi naweza enda nikichaguana niite TV niwaambie mulika mahali nachagua. Si hiyo ni choice yangu. Lakini iko mwingine anachagua mimi nataka kuwa secret. Mimi after all this consideration nasema answer yangu mimi sitaki ikuwe secret. Nitaisema hadharani. Yule mtu ana qualify kwa the things I consider important that will give future of our children. Watoto kama hao wenye wanaenda na kilemba wanakatazwa. Who is that person who will ensure that the human right of that child is upheld into the future? Who is that person who will ensure hata kama ni mtoto wa Mukorino na ako 415 has the right to go to Alliance High School? Who is that person? Who is that person who will ensure, even if you are not even a religious person, but you are Kenyan, ukipita shule, utaandikwa kazi without discrimination. So we look at the credentials of the people who are asking for this. There are very many people, I know you are church people, wenye wanahubiri tu mdomo, but they don't believe what they are saying. So tunaenda tunaangalia page 2. Are your credentials consistent with your past? What you are telling us as your credentials, are they consistent with the church and with the past? And I say, because I don't want to keep you for too long, the words that you say must be consistent with your actions. Si ni kweli? Siwezi simama hapa mimi niite bibi yangu hapa nimwambie I love you alafu nimchape kofi. That action is inconsistent with love. Si ni kweli? Lazima nikimwambia I love you huonekane ni hug. It's not a slap. So we must look at these people who are telling us, is what they are telling us consistent with their actions? Huwezi niambia mimi napenda development and all I'm doing is destroying what has been built. It is inconsistent with what you are saying. And that's why when we come for civic education, we'll come with a checklist and tell you as church leaders, because you are spiritual leaders but also leaders in your own right. You are reaching 15 million people. Can we arm you with information that you give these 15 million people so that as they wake up on the morning of 9th August this year, ni mtu informed, ni mtu armed, na ni mtu akona knowledge about the decision they are going to make, because that decision they are going to make will be binding for the next 5 years. And it can destroy or build this country. And when we do that, we are told, nyinyi, nimeona headline leo, kaeni out of politics. Iko siasa hapa napiga mimi. Sinasema tu ukweli, what people are supposed to look. Na mimi nikasema, after I looked, this is the decision I made. But you look the same way and make a decision that is informed, because knowledge is power. That's why we call you as church leaders, so that we talk to you, we'll continue engaging. And now that the candidate has been here, I want to appeal to you as church leaders. He has made his personal pitch here about what he stands for, what his running mate stands for, and he has asked for your support. Father Mutie, I don't know how your doctrines are, whether they allow that. Unajua saa zile tumeenda kwa ile mikutano ingine tunaambia watu kama unasema hivyo inua mkono. I will leave that to you. But that is an appeal that has been made directly to the church. But I propose as follows, that after today, you draw a program of AIC across the regions, like he has told you. I know you have spoken and you heard him direct me that we sit together with you and draw a program that involves these people. Give them work where they are so that they are able. So let's have a program that will be an outreach program. If you can do that within the week, because this is the time that is needed, tusilete program, wale watu wanaleta pesa ya mchango ya mazishi after the burial. It doesn't help. Tusilete program after. Tulete program Father Mutie this week, latest next week, ndio tutume hawa watu kazi.
The candidate has appealed directly to you. I am appealing. I know we have a relationship with all of you here. It's not the first time we are meeting. I am making a passionate appeal that this country belongs to all of us. This country deserves prosperity. This country deserves to be better. And we have the power in our hands to make it better. Tusianze ku lack making use of this opportunity that God has given us. Alafu in 5 years, our children and the children of our children curse us. Ukute mtoto after 5 years, after 10 years, anakuangalia kama mzazi wake, anakupiga kichwa na rungu, akiulizwa hii kichwa yako ilikuwa inafikiria 5 years ago. Why did you make a decision like this that is making me a destitute in my own country? Tusijiweke hapo sisi tukiwa wanakanisa. We love you. We'll continue supporting you. May God bless you.